For all type of video and audio transfers on DVDs or CDs, please contact Joe BORG on 0414 429 391. Good day, Maltese show. I'm Joe BORG and I'm going to be with you for another week, and I trust that you're going to enjoy the show. If you look at the picture of the website, you see the arrow flashing. When you go on the website, that's the button, the I, that you need to click on, not the other one. We're going to open the show with Tony SPITERI, KEMM SEWWA. Nigger gaat vissen met nou dolosjen. Net de bende je men gaat de harbek voor ze ja de niet content. En laat me kep saret den ja kefen oma is je rit. Ien man gossel vacazione lande mormal batterie. قدام الريت نتزوج وما نبشي نكونش فرحان بداك اللي يجري بداك اللي نرى انا خاص نشوف ديد بزان ما نبشي انا خبش وخدا وجاي كوم ملي بلارتو ام بات مدان كوم من هيرو نارا لوجاني عجب الميك-اب اللي عملوا ووجههم كم سابق يسباو الوجه كراخ كم ينبدل عشقال طلعن اللي نراو ورا اللي يغسلوا وجههم وكم مغمام الرئي عجب الميك-اب ووجههم يجي خالو وجهك راح تشادي يا معدل انظر للشاي توفيق ازوجه بساني نقرا شو واخدين كما وفرديت لانا فلوس اللي يوفقوا بيش سيرات جيد كم فيديو وصو كم ريتراتي أول صون يدخلوا في الدين وعرفتي تزوج يسبرتا كلش يسبو ما في شيء ويسبت شطاني كله يسبت شطان اللي بوسفو oh I say you're honeymoon hi KEMM SEWWA yena manaf deniadi love you nizel warasna ifrodi love yar nafsef nefa ajubni badalin with marriage net anna ما تكونش حاجة كبيرة صعب تبلع على بركنا البني دايما قلب الدنيا وعم يتقلب بزمن من داخلية تخطي خور ومرج نعدي منه
we continue with the popular series of STRADA STRETTA, Part 25. Ma tantx ideja tajba ta'. Għala le. Xaħjarek? Tgħidlix li btiegħi ma ngħaddux ta'. Nara kek dejjem jiena bil-kemm naraw il-xulxin. Naqqasina lina t-tarbija. Johnny, mhix issa, qedlek li għandha tgħaddi t-tifla ta' Poli. Dejjem b'xi ħaġa. X'tid nagħmel ix-xogħol. Iqaf, m'għandekx xi tridu dal-intrigu? Kif qegħdin ngħaddu? Mek ngħaddu aħjar. Taħseb? Vera li x-xogħol inessik mis-sitwazzjoni li qiegħda fiha? Imma hemm bżonn li nippruvaw iktar għat-tarbija. Kif għalna t-tabib m'għandekx problema. Tistrih mentalment trid. Straħajt fuq l-istraħajt. Provajna fuq li provajna. U xorta bqajt ma' qbaġ John. Mhux tortijaj. Ma qalbi mhux qed ngħid li t-tortija kien. Inti lejla xogħol naħsebux? Lejla iva. Imma dak kolni tiegħek. Għada x'inhu? Għada ma nistax, għandi l-klijenti. Oscar, stennini. Nkollu sew. Ivana. Oscar, nafek bizzejed. Intix fsiktek. Jaqaw. Problemi tal-qalb. Ġitni ġurnata ħażina. Ma tistax ġitni ġurnata ħażina? Ma tistax. Mek għandek problema, nsi għal-lejla maħna. Stada stretta, x'taħseb siħbi? Ma naħsibx. Aħjarle. Uwej, Oscar. Tħallix tfajla da minnek ektar. Min għallek li rrida? Ma nafix istaċ. Kim idej għandi. Trida, Osk. Uċċek jurin li trida bis-saħħa. Għatma tista' tkun trid dak li għatma kien tiegħek? Kajdu int. Le, ma taqbilx miegħi? Le, ħolili. Inta fa' fejda sejk ferħan. Għala. Għax l-lum tqajt ma fajlt. Ma ngħidlek ma fajlt ma tiċċajtax. Qed toħroġ ma' xi ħadd. Namra siħbi. Xorta li ma fimx il-punt tiegħek. Ara, inti tajt li mara mhix tiegħek jekk qatt ma kienet tiegħek. Jien ngħidlek li mara hija tiegħek skont kemm tagħmilha tiegħek. Hu minn Violet. Miż-żewġa. Ita raġel tagħha, però iktar tiegħi milli tiegħu. Żewġa! Int miġnun. Baxxi leħnek u mhux bran xi ħadd jaf ir-raġel tagħha. Taf ir-raġel tagħha wkoll personalment? Ma nafux personalment, naf li ġipulu tiegħu xi ħaġa. Ukoll. Inti taf x'in tagħmel. Taf li tilab manna x'jiġri jekk jaqbdek. U nerġa' niġi għall-punt tiegħi. Dak li qatt ma kien tiegħek, qatt ma jista' jkun Ma tiegħek. nafx intejt. Jienu Violet kontenti u żejjed. Le. Int iż-żejjed. Talatniex mija Osk. Le, forsi lek m'għandniex istess xorti. Alvio, X'inqala? innaf li ntattu li ritratt. Għax tittu fil-kamra tiegħek. Naf. Sibtu film dan ġbartu. Konsenti ulek ta' kieku mhux ħanħallek fuq il-komodjen tiegħi. Bil-ħaq. Gustus, dak l-rus tiegħek? Tikdibx, innaf li ntattu li. U ħadd li djarju wkoll. Nambih. Naf li ntaf taqra minn iġbela. Forsi konċi darba. Ma naf li ntattu li apposta u rajtu. Jien ma qrajtux. Jien aspektar milli li għandek x'tinkwieta. X'kont tipprendi ħasra li mta taqra? Taru, xi ġrieli mit-tlab tal-trusta. Tikdiblix. Inti tidħolli fl-affarijiet tiegħi. Int ħadd li djarju rajtu.
Għandek xi ħaġa kontrija, ma nafx għaliex. U wieqaf fil-lobba tal-vittma prinċipessa. Għalhekk ħadd ma jitħassrek ta'. Li għu taħseb inti mhux ġi ħadd lura lik. Signorina Vella Ħoten. Ma tafx taqra? Diġà għadlek ma nafx. Allura kif tafu kun jomi? Jien qatt mattulek. Ħanara kemm tafu bl-Ingliż. X'jiġi siġġu bl-Ingliż? Jien ma mmur skola. Ħażin tagħmel għax ma tkunx bravu daqsi. Ħanara min jaf. Buq. Siġġu. Siġġieres. Mejda? Mejdires. Bravu. Siġġu siġġieres mejda mejdieres. Mhux vera, mhux hekk tiġi. Int maċ li ma tafx bl-Ingliż. Ħanħallikom xiefs, għax wasal bastiment? Mhux sattina karamella. Hi daqshekk karamelli, dak kalċidona tibiekom, jekk tridu tolbut ngħidlilu. M'għandi dubju tikom xta' għammil dak. Dak ismin madam. Xedbih mela dumi. Sigaretti. Imma s-saqsunix għal-jom, għax mux ser natikom. Cigarettes! Huff and puff. Very fine cigarettes. Two, please. Two for you, sir. Kemm kelli bżonna din illum. Xalek ġejnaw? Vera qed ħossni relaxed. Dik mhux Ġulja? Ġulja. Ippermetti li naqra ħana x'inqalala issa. Aw ġo, x'inti tagħmel hawn? Aw sil, isma' ċekkjajthom ta' laqas fil-fotokopisti tiegħi miera dik il-karta l-maqtuha. Jgħalek ġejt ma stajtx iċċempilli. U lejna kont hawnhekk ma' Christopher nieħu kafè l-Belt. Fil-fatt qed jistennini. Eħe. M'hemm xejn sil. Just friends u għat m'hemm xejn bejnietna. Ġieli smajta darb'oħra din. Isma', l-iktar ħaġa li ġejt imma x-semma nenu u anke meta saqsal xi nies, jiena naħseb li vera kienet tafu Lidja biex semmitu fid-dajeri. Ġieli saqsejtu fuqha, imma għal xejn miskien moħħu ma jtieħx. Jiena naħseb li jekk nibqgħu insaqsuh xi darba jgħidilna xi ħaġa. Hija ħadd interrogah issa wkoll ħallih ħasra. U f'ħin inti ta' kif sirt? X'trid tgħid biha? Ekku jien naf qabel vera tħalt fiha dil ħaġa u hekk isek issa jien naf isek bla entużjażmu ta' xejn. U mar li ġu inti fissajt iżżejjed isek ħajtek tiddependi minnha, m'għandekx aħjar x'tagħmel għajt. Eħe. Mhux hekku, għax jiena m'iniex businesswoman b'karriera perfetta u boyfriend perfett. Ġu, taf li mhux hekk rid infisser għalfejn qed tgħidlek. Qed ngħidlek biss li qed toħdew iż bis-serjetà issa. Kompli sil, skużani li telliftek. Ġu, Ġulja. Ma rafnix. Skużani. Min taħt il-ħajn sibtek. Lidja. Min jgħid li nixxibħu ma jimma narajiex is-samiljanza. Għandna gosti differenti wkoll. X'qed tagħmilha Victoria? Ġejt ngħidlek fejn Lidja jekk ma tmurx għalient ħadd musejjer. Stenni ġvin ta' fejn Lidja? Rajt litra li batet lilek. Insomma int ma rċevejtix. X'kien hemm miktub eżatt fuq din litra? Jekk ngħidlek insjera li ma tistgħux tiġi lura qabel ma tiżżewġu, nkella l-mama mhux ser tħallikom. Int taf li Lidja rusa wx? Hija naf. Għajd li eżatt x'kien hemm fuq din litra Victoria. Lidja tistenna tarbija. Nimmaġina li tiegħek. Naf, u naf ukoll li kienet tistenni ġingu lejn il-belt. Dej xi ħanut ta' xi bjankerija. Tal-ħanut ma nafx ismu ma. Inti fejn tafx fiha litra? Tafx ismu tal-ħanut inti? Kastelletti Sans minn fejn kienet tixtrilna l-bjankerija l-mama. Batitlek xi ħaġa oħra, għaltlek fejn issa di. Mhux tiġi għedlek il-belt kellha tistennik? Hija naf ma l-belt ġrat lajt jiena. Saqsejt ħafna fuqha. L-unika persuna li rata dilha xi karozza kienet sejra lejn il-port. Il-port? Biex taħrab minn Malta. Imma għalfejn? Victoria, tkun taf xi ħaġa oħra importanti li tgħidli. Ikun x'ikun. Mhux għalhekk ġejt illum. Għara nitla l-belt. Nerġa' mor nsaqsi għaliha. X'għid li ismu tal-ħanut? Castelletti Sans. Castelletti Sans. Nibda minn hemmhekk. Naralek forsi xi ħadd li ra. Forsi ħadd kellimha.
Marja, inti ser tiżżewġa l-oħti u mhux ħatar li b'serbija waħedha. Victoria, għalfej ta' sliet infittixa. Victoria, issimela xejn l-ommok. Taħseb li jettila? Kieku ma kienet ser tħallin nġi. Hija naf. Tikxef xejn, tgħidli xi tkellimna. Xi darba kxiftkom? Continue learning Maltese before you go to sleep. Fejn int? Fejn int? I have to go. Irrid immur. Irrid immur. Irrid immur. Do not care about what others say. Tatix każ xejn ħaddieħor? Tatix każ xejn ħaddieħor? Tatix każ xejn ħaddieħor? Regardless of what you see, I don't care about it. Minkejja dak li qed tgħid ma jimpurtanix. Minkejja dak li qed tgħid ma jimpurtanix. Minkejja dak li qed tgħid ma jimpurtanix. Indeed, I can't do anything. Ekku, ma nista' nagħmel xejn. Ekku, ma nista' nagħmel xejn. Ekku, ma nista' nagħmel xejn. Your sentence is wrong. Is-sentenza tiegħek ħażina.
Is-sentenza tiegħek ħażina. Is-sentenza tiegħek ħażina. I feel very sorry about it. Jiddispjaċini fuq dik il-biċċa. Jiddispjaċini fuq dik il-biċċa. Jiddispjaċini fuq dik il-biċċa. Hello. Bonġu. 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 We continue with the beautiful city of SLIEMA in Malta.
For all type of video and audio transfers on DVDs or CDs, please contact Joe BORG on 0414 429 391. Exploring one of the smallest country in Europe, Malta. And they have been vying with one another since then. Visitors, do they go to both operas? Or you have the feeling some are really loyal to one opera? Some of the supporters may be that. It's like a football club. Yes, yeah. Yes, it's almost like a football club then. Yes, it is, it is. But, I mean, as a sense of maturity, let's put it that way, we've gone from strength to strength, and people are going over to each other's theatres, and first of all, also to see the level, so that the competitive edge is always there. It is very much like a mecca of artistic activity. Yet, the island nation is surprising in another aspect. In 2017, the Maltese parliament voted overwhelmingly to legalize same-sex marriage. Since then, Gozo wedding planners Jules Wiltshire and Catherine Goods have almost had more homosexual than heterosexual customers. Business is booming. You would both stand behind, if I can just bring you round. Of course. You would both stand facing each other. The readings and your vows and everything and the exchanging of rings would be done here. Okay. All your guests will be seated on the terrace looking out this way. So obviously they've got this fantastic view. Back in Valletta, I'm amazed at how progressive Catholic Malta's approach is to transgender and homosexual issues. In the Spartacus Gay Travel Index, the island is ranked as one of the most LGBT-friendly countries in Europe. I'm meeting Clayton Marchica, an LGBTIQ community organizer, to find out more. The Catholic Church is very influential here on Malta. How is that affecting on LGBTIQ rights? I would say since the 2011 fourth referendum showed that people want to move on and have the right to divorce, it kind of changed the mentality even for the church to not be so vocal on personal freedom of what people wanted to choose. Unfortunately, still an issue of control over women, and when it comes to rights, reproductive rights in Malta, it's still quite lagging behind. But when it comes to LGBTIQ rights? So yeah, that's the contrast here in Malta. We have a disparity where LGBTQ rights are far ahead, I would say, in the world. In general, we don't hear about aggression or homophobia directly towards our community as such. But yes, we've had cases this year, for example, towards a trans woman who faced physical and online abuse. So that was quite shocking for us. Clayton organizes the annual Malta Pride Week and Pride March. Clayton, you work for an organization that takes care of the LGBTIQ rights here on Malta. What do you do exactly? Even though Malta is very small, we still face a lot of isolation. The fact that we don't have a lot of LGBT places where to go to, so it's based on events. And I think that's one of the things that we're doing as an NGO, Allied Rainbow Communities, to create that sort of sense of belonging and community for our LGBT kind. Malta has many facets. Most people only know the place as a beautiful holiday island. But it's also become one of the tragic hotspots of the refugee crisis. Again and again, boats that have pulled survivors from the sea put into port here. Malta's location, 350 kilometers from the Libyan coast, is the primary reason for that. More than 15,000 people have died in recent years trying to reach Europe via the Mediterranean Sea. I'm meeting some survivors who've made it as far as Malta. Wow, I'm
When did you arrive here? 2018. Where from? Via Libya. Across the sea? Across the sea. How was the journey, and what problems did you have? Well, we came in a small boat. Some call them the boats of death. Get in, and you either live or die. You laugh about it now, but it was tough, right? Yes, it was tough. We were at sea for 7 days. For 7 days, we were on a ship that contacted different countries, but no one wanted to take us. Then the United Nations decided that we should come here, to Malta. I'm deeply moved by their fate. What will happen to them? How many will get stranded on this island in the future? When will the EU find a collective solution to the problem? I'm speaking with Darren Zamet-Lupi. The Maltese photojournalist has captured scenes from the refugee drama. What does the Mediterranean Sea today mean to you? To me personally, it's a lot of things. It's my home, for starters. But what we have seen over the past 20 years or so is it's also a graveyard. The huge numbers of people crossing from Africa trying to get to Europe, and most of the departures tend to be from Libya, and the number of fatalities are enormous. Darren's accounts are shocking. He shows me photographs of rescue missions that he's witnessed. This is here in Valletta. There have been times when I put down the cameras and helped out. Yeah, I had taken enough pictures anyhow, so there was no point in taking more pictures. Can we click some of them? His photographs are a stark reminder of what many don't want to accept. Human lives are at stake here. This is a guy, yeah, they had just been rescued. Obviously, when these people don't know if they're going to live or die, once they realize they've survived, it's a very, very powerfully emotional experience for them. It's a very emotional part. And they feel, I think they really reveal. I mean, yeah, I mean, some break down in tears, some sort of celebrate and sing and pray, but there's a lot of crying. There's one rescue mission that Darren will never forget. The most dramatic weekend for me was Easter of 2017, where several people fell into the sea. There was a mad struggle for them. How does this have an impact on you? You know, you get a lot of these sort of images flashing back through your mind, which do not go away. They sort of sometimes come back to you at the most unexpected moments. But then, yeah, think about the hundreds who you saved in the same rescue, the same weekend. Think about the baby whose life you saved. What policies should change from the European perspective, according to your opinion? I would love to see more solidarity between the different European countries. You know, when it comes to creating a Europe-wide policy on how to share these people out amongst themselves, the fact that all countries have to agree on it, I mean, that is obviously a problem because, you know, unfortunately there are some EU member states which are adamantly against having refugees on their soil. As long as Europe fails to open up or to help, and as long as there is no improvement in the refugees' countries of origin, we'll continue to see these dreadful images from the Mediterranean. Malta has been really intense. I hadn't expected to experience so much. The island is very small, but it's architecturally very rich. And with the people, I sometimes got the feeling I could be Maltese too. They're very close to Arab culture, yet also very European.
And when they speak, I feel I've understood them, which I hadn't expected at all. Malta is, I couldn't say that it's really like any other country. It's pretty unique. Well, I'm going to show you some highlights of the Carnival in Malta of this year. Fifrarġo Malta għanna festa kbira li kulħadd iħobb ġadin il-gżira. Il-Karnival ġo Malta kulħadd jara għax bil-festa kulħadd jixxala. Karnival, karnival, il-Karnival, il-Karnival, festa ta' sinjuri u tal-far. Karnival, karnival, il-Karnival, il-Karnival, u anki ferriħa kemm għal-kbar u kemm għal-żgħar. Kutirjal mimli bil-maskarati, karettuni dawna sewwa armati. Il-poplu jdu jistenna sena siħa biex jgawdi din il-festa tan sabiħa. Karnival, karnival, il-Karnival, il-Karnival, festa ta' sinjuri u tal-far. Karnival, karnival, il-Karnival, il-Karnival, u anki ferriħa kemm għal-kbar u kemm għal-żgħar. Il-ġuvnijiet prova jilbes ta' xieħa, jitfal ekbar rokka u libsa sabiħa. Til-festa anki jixjuħi jgawduha, tara xieħa tilbis lek ta' zazuha. Karnival, karnival, il-Karnival, il-Karnival, festa ta' sinjuri u tal-far. Karnival, karnival, il-Karnival, il-Karnival, u anki ferriħa kemm għal-kbar u kemm għal-żgħar. Festa ta' sinjuri u tal-far. Karnival, karnival, il-Karnival, il-Karnival, u anki ferriħa kemm għal-kbar u kemm għal-żgħar. Il-maskarar dan ħiltum kollha juri, b'dik il-libsa sbejħa kollha kuluri. Fil-karrijiet kulħadd jaqbeż blanina, mal-muska u anki maż-żeffina. Karnival, karnival, il-Karnival, il-Karnival, festa ta' sinjuri u tal-far. Karnival, karnival, il-Karnival, il-Karnival, u anki ferriħa kemm għal-kbar u kemm għal-żgħar. Imbagħad joħorġu lek għall-isfilata, ħafna jgħid minn il-folla ippakjata. Il-karrijiet kollha lesti għal-festa, imżejna sew forom tal-karta pesta. Karnival, karnival, il-Karnival, il-Karnival, festa ta' sinjuri u tal-far. Karnival, karnival, il-Karnival, il-Karnival, u anki ferriħa kemm għal-kbar u kemm għal-żgħar.
marriċnax, dik istarġuħ qiegħed jifnini. Hemm xi ċansa kemm jasal nieħdu mqaret ta' fastini. Oh my God, where are the waiters? The old damn set full of us. Come up as angels on horseback and pastrizzi and minibus. Oh, Miss Valerie, kollox rixlek, stajt pastizzi.
parlo miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, quando te ne non cade di I love you, papà l'americano. Il-Hamrun Club għanna bżon tal-volontira minn kitchen hand, minn jistiva l-platti, anything. All right? Kitchen hand. U bedat ikunem xaħat interessat, musta ikunem xej bxej, ikolkom ikla u drink u kol, u kolkom il-match membership bxejn u kol. Pero l-aktar informazzjoni ċemplu lili fuq xejn 414 429 391. Rock and Roll Night, Saturday, 2nd of March, mis-6:30 sal-10:30 ta' filgħaxija. Se jkun hemm il-venue, il-Wyatt Young and Community Hall. U se jkun hemm diskorsi ta' ikel, tea, coffee, soft drink, available. All-entertainment se jkun hemm il-famużi il-Mustangs, The Mustangs, u sintendi il-lead singer huwa Charlie Camilleri. Min ikun irid jiġi iċċempluli, all right? Fuq xejn 414 429 391 jew iċċemplu biex tiġu magħna bil-bass tal-klabb, all right? Kull ma fadlinna 3 seats biss. Dan se jkun is-Sibt 2nd of March. Però tidu tibbukjaw sa l-24 ta' frar. Għax inkella, like they say, you'll miss the bus. Il-Gday Maltaussies show ukoll għamlu it-trip ġewwa Melbourne għal Santa Elena il-festa. Nitilqu fis-26, 27, 28 u 29 ta' Awwissu. Dak jkun kollu. Nifqu on the way għal kafe u biscuits. Again, nifqu mbagħad għal lunch, però dika you pay your own lunch. Għax fejn nifqu ma nistax nakkorda xejn. Però jkun hemm ħafna plejtat. U nibqgħu sejrin Melbourne. Naslu ġo Melbourne, immorru għall-ikla, ragżu barra hotel, niklu emmek il-buffet, dak included, l-ikla kollu included. Umbat minn emmek immorru il-hotel, 4-star hotel. U immorru għakma martan. Il-ħodu, konna buffet breakfast, ġo hotel stess. Wara immorru il-market ġewwa Melbourne. U mbagħad wara immorru l-Roxborough Park Hotel again. Għalkonna il-lunch. U minn hemmhekk wara immorru l-hotel. U
u tippreparaw fil-għaxija għal-ballu ta' Santa Len u dawka se jkun wieħed li ma tixtieq misja għal-peru tuħdu gost ikun hemm 600 ruħ mammek il-ħol kbira ħafna u kollok 4 korsi ta' ikel klassi kollok id-dir, nibbi u s-sob including l-għada again ikolkom il-breakfast immorru dawra imbagħad wara immorru għall-lunch l-oħbara pal-hotel imbagħad minn hemmhekk kif nieħdu l-lunch nibqgħu sejrin għall-qudiesa għall-festa ta' Santa Len wara jispiċċa kollox ikonna l-ikla imbagħad ikolkom drink ukoll imbagħad ikun hemm isfin u kollox insomma eċetera u mbagħad minn hemmhekk immorru l-hotel it-tnejn filgħodu ikolkom il-breakfast ukoll buffet u wara nippreparaw biex immorru lura ġewwa dak għall-ikel kollu barra li nifqu on the way down għal-lunch ximkien dak biss mhux included il-qija kollox included għall-aktar informazzjoni ċemplu li fuq xejn 414 0414-429-391. I trust that you enjoyed the show, and until we meet again next week, God bless. Good day, Maltese Show. For all type of video and audio transfers on DVDs or CDs, please contact Joe BORG on 0414 429 391.